Okay. Hello, Namaste. Hallo, Namasté. So once again we are here within the topic of Ayurveda. Heute sind wir wieder mit einem Thema aus dem Ayurveda. And then today we are continuing with our anti-aging series. Und wir machen heute weiter mit unserer Anti-Aging-Serie, mit der Anti-Alterungs-Serie. Yeah. So we already talked two parts, in part 1 and part 2, and this is the part 3 of anti-aging. Also es gab bereits schon den ersten und den zweiten Teil, und jetzt ist heute der dritte Teil dran. So we talk in different topics, and today is like most important. We talked different things or different concepts which are necessary for the anti-aging, and today's concept is mainly related with the Ranigung, that is the Panchakarma, which is also known as Kaya Kalpa, and then Rasayana, like what are the Kräuters, what are the herbs we use for the anti-aging in different times of in our life. Also wir hatten schon verschiedene Themen besprochen und heute ist das wichtigste Thema dran, nämlich die Reinigung, also in dem Sinne die Panchakarma und auch das Sadhana, die verschiedenen Kräuter, die wir einnehmen. So it is important that Panchakarma should be done not only in a certain age, of course. After a certain age, our body's tissue, they start getting more and more degeneration. So during that time, we need to clean our body more and more. But it can be done anytime, even in children also, when they have any kind of, you can find some kind of illnesses or their body is not growing properly, so during that time also, like for the children, for the adults, and for of course, in the older age, we should always go for the Panchakarma. Also es gibt ein bestimmtes Alter, in dem Panchakarma besonders empfohlen wird, einfach weil der Körper dann besonders stark regeneriert und man deswegen besonders gut diese Anwendungen machen kann, um den Alterungsprozess etwas zu stoppen. Und es gibt aber auch andere Zusammenhänge, wie eben bei Kindern, wo dann besonderes Panchakarma empfohlen ist. So I hope you understand the Panchakarma, because I already spoke a lot about the Panchakarma. Panchakarma is actually like 5 kind of processes. Pancha means 5, so 5 processes for cleaning of our body. Panchakarma bedeutet die 5 verschiedenen Anwendungen, die 5 verschiedenen Handlungen, die man zur Reinigung praktizieren kann. Because when we think about the aging, then what makes us looking like an old person, or what makes us old? It's just like the degeneration, when our bodies, they start getting degeneration, our cells getting more and more degeneration, not regeneration, degeneration, Also das Konzept von Alterung kann man erklären, indem der Degeneration, also wenn unsere Zellen degenerieren und nicht regenerieren. Or you can say otherwise, another language, that when our body cells, give away our tissues, they are not getting the proper nutrition. And for that, how they get nutrition? They get the nutrition through channels, which is known as Shrotasas in Ayurveda. So when these Shrotasas or these channels, when they are blocked, they can be blocked because of many things. So when they are blocked, then these tissues or the dhatus, they are not getting proper nutrition and they start getting degeneration and we start getting old. Also auf Zellebene bedeutet Alterung, dass die Zellen einfach keine Nährstoffe mehr bekommen. Und das passiert normalerweise eben durch die Kanäle, die im Ayurveda Shrotas heißen. Wenn diese Shrotas, also diese Kanäle, durch die die Nährstoffe wandern, verstopft sind, können dementsprechend auch keine Nährstoffe mehr zu den Zellen gelangen und sie nähren. Und dadurch degenerieren eben die Zellen, weil sie eben nicht mehr genährt werden. Dadurch können eben auch keine neuen Gewebe, die Dhatus, gebildet werden. Und so altert man. So it is important to clean them regularly. So this cleaning them regularly, for that many procedures are mentioned in Ayurveda on a day-to-day basis, like in our day routine. For that we have the day routine as seasonal routine. And Panchakarma is a special treatment, or you can say a special kind of regenerative program for people in different age group. Und deswegen ist es wichtig, diese Körperkanäle regelmäßig zu reinigen und reinzuhalten, sodass der Fluss eben bleiben kann. Und Panchakarma ist eben eine Methode, mit der eine besondere Prozedur eben passiert, um die Reinigung zu machen für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Menschen mit verschiedenen Beschwerden.
You know, it means that kind of blockage, it can be happen on the level of the shrotasas or the channels, and it can be also on the level of our Agni, you know, our Fardang's fire. So when the Fardang's fire is not working properly, and it can be also happen on our mind, in our mental level, when our mind is, you can say it is not clear, or when we are not clear in our thought process, you know. So either any kind of, you can say, blockage in our mental level when we are not clear in our thought process, or either any kind of blockage in our channels in our body, which brings the nutrition or the nutrient juices to different parts of our body in different tissues, or either any kind of blockage in our Agni level, our Fardang's fire level. All these three steps, you know, the blockage in all three levels, it makes us getting old very quickly, you know. Dieser Alterungsprozess kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden, wie zum Beispiel auch, dass diese Verstopfung der Kanäle auch um das Agni herum passiert, dass unser Verdauungsfeuer einfach nicht mehr so funktioniert in der vollen Kraft, wie es eigentlich das tut. Oder auch in unsere Gedankenprozessen kann sich das zeigen durch verstopfte Kanäle in dem Gedankenprozesse, unklare Gedanken. Und so diese verschiedenen Ebenen der Blockaden sind der Grund, warum dann die Nährstoffzufuhr nicht mehr richtig gewährleistet wird und der Alterungsprozess beschleunigt wird. You know, so what is necessary in that scenario or that condition is that to clean, you know, to clean those channels through Panchkarma, and to increase our Fardang's fire with using some herbs, and also to clean our mind, you know, to clean our thought process, you know, with the help of meditation or the pranayama, you know, or reading some kind, or swadhyaya, you know. So, or the mananam, manan means like to thought about these positive thoughts, to clear our thought process. So cleaning our mind, cleaning our body channels, and also enhancing our Fardang's fire. It helps us to, again, looking younger. Insofern schließt sich, dass wir auf den verschiedenen Ebenen den Alterungsprozess etwas verkürzen, indem wir unsere feinstofflichen und unsere grobstofflichen Kanäle reinigen, also auf körperlicher Ebene die Blockaden lösen, auch um das Verdauungsfeuer, das intakt halten und da das gut bearbeiten und auch unsere mentale Kapazität stärken, indem wir unseren Geist reinigen. Also Reinigung auf den verschiedenen Ebenen von Kanälen der Nährstoffzufuhr, Verdauung und dem Geist. You know? And after this Panchkarma, like the cleaning of our body in different level, then we talk about the rasayana. Rasayana means like the which goes to the different parts. Like rasayana means a kind of nutrient juice which is going in different parts of our body to again making them new, you know, to rejuvenate them. So that is a rasayana which brings the nutrient to the different parts of the body, because as we grow up, the body's tissue, they start getting degenerating in a certain age, like so in Ayurveda it is mentioned like in every 10 years, like first 1 to 10 and then 10 to 20. Similarly, in each 10 years, there are some deficiencies are happening to our body, you know, either on the physical level or either on the mental level. So to compensate those deficiencies, we need to take certain precautions. We need to eat certain kinds of food, and we can take certain kinds of herbs, which can bring the required nutrition to our body, you know, on different level, either on the physical level or either on the mental level. Also zur Gesunderhaltung brauchen wir eine bestimmte Ebene, ein bestimmtes Reichtum an Nährstoffen. Und das können wir gewährleisten durch die richtigen Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Und nach einer Reinigung kann besonders dann eben ein Rasayana angewendet werden, also ein Saft oder einfach ein Elixier, was eine besonders hohe Nährstoffdichte hat, welches in bestimmte Körpergewebe dann zugeführt wird, um sie besonders stark zu nähren und gesund zu halten. You know, so these rasayanas they are categorized differently. Like for example, just for the youth, there can be different kind of rasayana. For the skin, there can be different kind of rasayana. Rasayanas are the kreuters or different kind of paste or different preparations, you know, with the herbs. For the bone health, different kind of rasayana. So these are which related with different kind of tissues without any disease. We say these are the kamya rasayana, means like what we desire. We desire good skin, we desire good hairs, we desire, you know, strength in our body. So for those different purposes, we have different kinds of kreuters,
rasayana, to take them. Just like as in today, you take the vitamins or you can take some supplements. So similarly in Ayurveda, it is mentioned, okay, these are different things, different kind of Kräuter. Also für verschiedene Anwendungsbereiche gibt es auch verschiedene Rasayanas. Es gibt für die diversesten Zielgebiete die verschiedenen Rasayanas, also Präparationen oder eben Verkochungen mit bestimmten Nährstoffgehalt, die dann für bestimmte Körperregionen geeignet sind. Und es gibt bestimmte Wünsche, die wir oft haben, die nennen sich dann Kam-Rasayanas, also für die bestimmten Zielgebiete, die wir uns wünschen, wie schöne Haare, schöne Haut, kräftiger Körper und so weiter. Für die gibt es dann auch ganz spezifische Rasayanas mit bestimmten Präparationen. So we need to understand the concept very clearly that, just for example, if we talk about the dhatu level, like the tissue level. So in Ayurveda, we have 7 dhatus like rasa, rakta, mansa, meda, asti, majja, shukra. They are related with the different tissues. So rasa is like you can say the liquid, either it's lymphatics or either it's our plasma, either the plasma or lymph. So for that, the rasayana it's like a fruit. This is datan. So datan is the rasayana for that. So when a person in that person's body, either there's a you can say the lymphatics or the lymphs is not properly forming, or the blood plasma is not forming properly, then it's mentioned that person, he should take more datan. Just for example, so datan is a rasayana, even though it is not a Kräuter, it's a fruit. But these dates are rasayana for that person's lymphatics and plasma. Also ein Rasayana, was spezifisch für einen Dhatu angewendet werden kann, sind zum Beispiel die Datteln. Die beziehen sich dann auf das Plasma-Dhatu, also das Körpergewebe, welches besonders für das Blutplasma und die Lymphen und so das Gewebe bildet. Und Menschen, die da zum Beispiel weniger von diesem Dhatu produzieren, von diesem Gewebe produzieren, denen würde man dann besonders Datteln empfehlen, welche dann in diesem Zusammenhang das Rasayana für dieses Gewebe darstellt. And similarly, when we talk rakta means the blood. So for the blood, what is important mostly is the iron. So all the iron containing, of course, we have some Kräuters like the amla, like Indian gooseberry, amlaki, Indian gooseberry. It is a very good source of iron. So we advise that person to take more amla or Indian gooseberry juice, the shaft, which is made with the Indian gooseberry amla. So that is very good for the blood. So if you see a person whose body is lacking in blood, or in certain time period when a woman during the period they lose a lot of blood, so they need also that their body can make blood quickly, So Indian gooseberry or the iron, in the form of some ash preparations, or either you can say those kinds of green vegetables, or you can say these rotivite, they are the good source of iron. So taking the iron from different kinds of genieße, or from the fruits, or taking some kinds of direct supplement in the form of the herbs or their juices like the amla. Und für das Gewebe des Blutes, das Rakta-Dhatu, ist vor allem Eisen sehr wichtig. Und das kann sich dann als Präparat zeigen, als Rasayana, nämlich Amla. Das ist die indische Stachelbeere und das kann dann eingenommen werden als das Rasayana, als Amla oder auch als Stachelbeerensaft. Und das ist besonders geeignet für Menschen, die einfach an Blutmangel leiden oder auch Frauen mit bestimmten Eisenmangelerscheinungen. And similarly, then rasa, rakta, mansa. Mansa is another dhatu. So mansa bedeutet muscle. So what is good for the muscle? So mostly it's like the bala. Bala is another Kräuter in Ayurveda. So bala, and second is the ashwagandha. So bala and ashwagandha and gokshuru. So especially bala and ashwagandha. And nagbala also. So these are the different varieties of the Kräuters which are good for the muscle tissue. So if any person, we see that, okay, this person or maybe child has this muscle atrophy, or the muscles are not growing properly, then we advise to take these herbs. So these herbs are the rasayana for that person. Für das Mansa-Dhatu, also für das Muskelgewebe, wird vor allem Ashwagandha empfohlen. Und was war das noch? Ashwagandha? Bala. Bala und Ashwagandha, welche dann besonders gewebefördernd für das Muskelgewebe sind. Okay. Also wenn eine Person an Muskelschwäche leidet oder einfach da an Gewebe aufbauen möchte, wären das die Präparate, die man empfehlen würde. And next is the meda. So meda is our adipose tissue. So for adipose tissue, which Kräuter is good? Or which Kräuter acts as a rasayana, which balances the med, means the adipose tissue in your body? That is a guggulu.
you know, commiphora mukul. So gugulu is another Kräuter which is very good for the maintenance of this adipose tissue in your body. So we advise a person to take the gugulu. Und für das Haushalten des adipösen Gewebes im Körper würde man vor allem Gugulu, also Harze, empfehlen. You know, and similarly for the asti is our knochen, our bones. So many people, or especially women, after their menopause, when the body hormone levels start getting decreasing, so that the bone start getting weaker, and then they start losing the calcium from the bone, you know, osteoporosis. So for the bone health, what is good? We have a special plant that is known as asti srankhala. So asti srankhala, together with a mixture of ashwagandha, it can be a very good rasayana for the bone health. Für das Asti-Dhatu, also für das Knochengewebe, wird vor allem ein Präparat empfohlen, was ich gerade akustisch nicht verstanden habe. Yeah, Asti Sankhala. Asti Sankhala is Sankhala. the name of the plant together with ashwagandha. Ja. Also die Pflanze heißt Asti Sankhala und das wird vor allem kombiniert mit Ashwagandha zusammen. Und das ist vor allem empfohlen für Frauen nach der Menopause, die dann eben vielleicht durch das veränderte Hormonsystem mit Osteoporose Beschwerden haben oder einfach mit Knochenschwäche auch leiden haben. Okay, and then next comes to this Majja Dhatu. Majja Dhatu is more like it's an oily substance, you can say, which is present or fat things inside in the bone marrow. So the Kräuters which are good for the bone, they are also good with this Majja Dhatu, together with some kind of, you can say, fat things or the oily things from the plant-based fat. Plant-based fat, just like we can say, this is one plant known as the Indian butter tree. So Indian butter tree, so that the butter which is coming from that tree is, they make the kind of ghee preparation out of this plant, and that is also that can be very good for the bone marrow health, you know. Für das Knochenmarkgewebe ist dann vor allem eben sehr fettige Nahrungsmittel, also pflanzlich basierte fettige Nahrungsmittel sehr zu empfehlen. Die beinhalten aber auch alle Nahrungsmittel, die für die Knochengewebe gut sind. Also das Knochenmarkgewebe wird meistens auch gut gebildet durch die gleichen Präparate, die auch das Knochengewebe bilden. No, so it's Indian butter tree. The name of that und plant die Pflanze, die besonders gut verwendet wird, ist dann der indische Butterbaum. You know, so and in this plant, it's like you take the outer cover of it, and then from inside, just like a butter, you just make a kind of preparation. You just cook it, and after that, the liquid, when you put in a jar, flask, it became like a ghee. So it's and this can be taken together with your food, you know. So it's totally vegan and it's very good for the bone marrow health. Aus diesem Baum wird dann eben das Präparat gewonnen, mit dem man eine bestimmte Ghee-Präparation zubereitet, die dann mit dem Essen auch vermischt werden kann und dann besonders gut für das Knochenmarkgewebe ist. Next is the shukra. Shukra is our reproductive tissue. So for the reproductive tissue, there are certain things like the kevach or atmagupta. So kevach or the muesli is not the muesli which you eat here. So it's the kevach. The muesli is one plant, and then also like the vidarikand or varahikand. So these are the different kinds. Some plants, some Kräuters name which I am taking. Ashwagandha can be also taken, and gokshuru it can be also taken. So mostly for the shukra dhatu is a kevach or the atmagupta, which is a very famous plant. So kevach or atmagupta, or the ashwagandha, or the bala, or the shatauri. Shatauri can be also taken for that. Yes, shatauri is also good for the bone health actually. Für das Fortpflanzungsgewebe sind viele genannte Präparate gut, und das war Kevach, Yes. Kevach und Ashwagandha, Shatavari, Gokshuru, yes. Und Shatavari, also verschiedene Gewebe, die eben vor allem für das reproduktive System, für die Fortpflanzungsgewebe besonders gut sind. You know, and apart, so these are related with different tissues. So this was one example. Similarly, if we see in our body, we have a different organ system, you know, and these organs, they are working every time, like 24/7, whole 365 days a year, and throughout our life. So, and they have also you can say expiry date or shelf life. So after certain times they get tired, or these organs, they need some kind of rejuvenation, you know. So as the cleansing is one important thing, that through cleaning you clean this inner layer of these organs,
And then to rejuvenate, to energize these different organs, we have certain herbs which are good for example, something is good for our heart, something is good for our lungs, something is good for our intestine, something is good for our liver, something is good for our kidneys, neuron, and some things are good for our brain. So these are special kind of rasayana based on different organs. Also das war jetzt ein Beispiel für Verjüngungsmittel, für Rasayanas, für bestimmte Gewebe. Und so kann man auch nach einer Reinigung dann vor allem bestimmte Organe auch stärken. Es gibt auch bestimmte Rasayanas, die zu spezifischen Organen auch eine sehr stärkende Wirkung haben. Also die besonders aufs Herz irgendwie einen besonderen Einfluss haben oder für das Gehirn oder andere Bereiche im Körper, die spezifisch dann gezielt behandelt werden können und gestärkt. Yeah, just for example, for the heart, what is good for heart is mentioned in Ayurveda. There is Arjuna. Arjuna is the one tree. So we use in different form of this Arjuna, either in the form of the powder or either in the form of making a kind of liquid preparation, which is known as Shirpaka of the Arjun, so which is very good. And we also take some ashes, you can say, like the copper bhasm, like copper ash and this of the gold ash. So copper ash and gold ash, these are very fine preparation, just not like this powder of the copper or of this gold. Very fine preparation, like ash preparation, which are in Ayurveda it is mentioned they are also very good for the heart health. And when it talk plant, there is Arjuna, So similarly, Pushkar Mool is another plant. Pushkar Mool, that is also very good. So that is a rasayana for the heart, which keeps this heart pumping normally, and get strength and get re-energized. Für das Herz zum Beispiel gibt es besondere Rasayanas wie das Pushkar Mool, welches dann eben für das gute Herz, für die gute Herzfunktion zuständig ist und vor allem auch Arjuna als Rasayana, welches von einer Baumpflanze kommt, oder auch Aschenpräparationen aus Kupferasche oder auch Goldasche, und das sind dann ganz feine Präparationen aus Asche. Yeah, similarly for the lungs also, and then when someone has a lot of mucus from the lungs and difficulty in breathing, so we have different herbs actually, many herbs, but some of the important one like the dhatura, this is dhatura metal or dhatura alba. So this is a plant which is also used for that purpose, to make a liquid preparation out of that in the form of some kind of you can say some fermentation processes. Preparation which we make out of this dhatura metal, and also a plant like the kantakari, that is also used for the health of the lungs, and different other herbs are also mentioned, or different mixtures you can say, which are also good, which are warm in their nature, like the ingwa, ginger powder or ginger juice, that is also good for the health of the lungs. Kantakari und Tura-Präparate aus der Pflanze und auch Ingwer sind besonders gut für das respirative System, also für vielleicht Verschleimungen im Lungenbereich und für Menschen, die einfach besonders mit Verschleimungen im Atemwegsbereich Probleme haben. And similarly for the eyes, because many people after a certain time, it is mentioned like after 50, not before 50. So as I was talking earlier, that in a certain age, certain things start getting, diminishing, or we have start having a kind of deficiency of certain things in certain ages. So it is mentioned like after 50, our eyes, they start getting weakened, So then we should start taking the things which are good for eyes. And it is mentioned triphala is very good for that. So taking a triphala powder regularly, maybe half a spoon in the morning, in the evening, it's a kind of natural supplement for the eyes or for the eyesight, for the eyes health after 50. In vergangenen Vorträgen haben wir schon darüber gesprochen, dass verschiedene Alter dafür sorgen, dass bestimmte Gewebe besonders beansprucht und abgebaut werden. So sind die Augen ab dem 50. Lebensjahr besonders gefährdet abzubauen und schwächer zu werden. Und so this triphala. Genau, Triphala. Und Triphala war eben das Präparat, was besonders gut für die Augen war. Yeah, and similarly, as I was talking about that, our bodies, because of the blockage. So some people, they start getting their hair gray very early. So hair start getting gray, or they start, you can say, hair start falling very much. So that is also sign of the, you can say, regeneration or aging.
Similarly with the skin, yeah, we can do many things for the skin, but most important thing is skin needs those kinds of the special criteria. Outer application also, like the kumkumaditailam, special oil in Ayurveda, and also for the internal taking. So certain herbs like a punarnava means which can rejuvenate. Similarly for the hair's health, the things which are good like the for the outer application, like the this shikakai or the shikakai oil or the amla oil or either this kind of bhringaraj oil, is like a long list. It's a long list for the different tissues or different structures in our body. So all these are the rasayana. What is important is to use them in appropriate timing, not like whole life I'm taking shikakai for the hairs or amla, In certain time period, taking these different herbs, it acts as a rasayana for our Also body. verschiedene andere Alterungsprozesse, wie zum Beispiel das Ergrauen oder das Ausfallen vom Haar oder auch die Älterung der Haut, kann durch bestimmte Präparate einfach nochmal therapiert werden. Also Kumkumaditailer zum Beispiel für die Haut oder eben Amlaöl oder auch Bhringaraj-Teiler für die Haare, die besonders da pflegend wirken. Und es ist wichtig, dass diese Präparate in einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit eingenommen werden. Also nicht alles auf einmal, kreuz und quer, sondern mit Absprache mit einem Therapeuten dann auch zu bestimmten Zeit, eine bestimmte Zeit lang einnehmen. And today when we are living in the time of pandemic, then immunity is very strong, very, very important topic, for every person. So how to keep up our immunity in these kind of times? So there must be something. Yes, there are many herbs which are very good for our immune. Like in Ayurveda, I mentioned guduchi. Guduchi is a special herb. And the herb which is also very important, that is ashwagandha. And soon there is going to be a big clinical trial on ashwagandha in UK. They are going to do 5,000 people. They are going to give them ashwagandha to check the role of ashwagandha for the immunity, regarding this corona. So these are some examples. But as per Ayurveda, they are time tested. It is mentioned in Ayurveda to taking this guduchi or the ashwagandha regularly to boost immunity, and especially for those persons who often easily get sick, like something happens, the weather changes, they suddenly start sneezing, or having cough very easily, or having the signs of cold. It shows, or easily getting sick with the different seasonal changes. It shows that those persons' immunity is weak. They need to start taking care of their immunity by taking certain herbs. Of course, herbs is not everything. They need to also balance their routine. But together with those things, they can also start taking some herbs which can boost their immunity, or we can say modulate their immunity, so it can fight with different kinds of antigen or viruses, whatever coming from outside. Und was generell wichtig ist und auch zur heutigen Zeit wichtig ist, ist das Immunsystem grundsätzlich zu stärken. Das kann man vor allem durch Präparate wie Guruji oder Ashwagandha eben besonders begünstigen, sodass das ganze System gestärkt wird, und auch vor allem auch für Menschen mit einem sehr schwachen Immunsystem, die sehr schnell mal krank werden, sind das gute Präparate. So all of these things, when we talk about the aging, so aging happens when in these different aspects, either our physical, our mental, or our you can say emotional level or spiritual level, we are not doing well. So during these last 3 parts, I think we covered all of these aspects, either on the physical level, or either on the mental level, or either on the spiritual level, how you can manage this. So when we can manage these all 3 aspects, then I think it's possible that you are getting older, but still you look like you're younger. So this, and rasayana has an important role in different time periods in our life. Also wenn es um Anti-Aging geht und darum, den Alterungsprozess etwas zu verlangsamen, dann sollten wir eben ganzheitlich auf die verschiedenen Ebenen schauen, auf die mentale, körperliche Verdauungsebene, in denen man dann verschiedene Präparate auch hineingeben kann. Und über die letzten 3 Vorträge haben wir die verschiedenen Ebenen besprochen, sodass das alles ganzheitlich dann auch wirken kann. So I hope you understand the concept of the rasayana and then the role of panchakarma in anti-aging. So with this, we are finishing our talk related with the anti-aging. So next time, see you with another topic in Ayurveda. Till then, Namasté. Und somit hoffen wir, dass du das Konzept von Rasayana, von Verjüngungsmitteln und auch Panchakarma verstanden hast und vieles mitnehmen konntest aus diesem Vortrag. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Namasté. Namasté.